नमस्कार, हांव ब्रांको तुमकां हेरल्ड टीव्हीच्या खोब्रो पत्राक येवकार दिता। पर्वरे 6 लेनीचो नवो आनी वयल्यान रस्तो बांदपाचो प्रोजेक्ट चालू आसा तो थंय रावपी लोकांच्या जिवार आयला। ह्या वावराक लागून तांकां दुर्लाचो त्रास जावन भलायकेची अडचण जावंक लागल्या। दुर्लाच्या पोल्युशनाक लागून उस्कार घेवंक त्रास जावपाचें दुयेंस जालें जाल्यार आनी सद्याक जी आस्माचे पिडेक लागून कश्टावतात तांकां कोण मजत करतलो असो थंयचो लोक उस्क्यान प्रश्न विचारूंक लागला। And a footpath to walk on. It is very dangerous for us to even cross there, nearly hitting our hands, and people start to dash also. So please do take care where the opposite is also. Sure. That is a very narrow stretch. We are at safety. We have noted. Major citizens of this land here, they go away from here because there is no proper pathway to walk and a safety measure taken into consideration. Have you come personally and inspected that stretch? Because the residents living there, he cannot even breathe. And as you said, there's a water coming, those guys don't come up that side at all. So please come personally and check what is actually happening. See, they may tell you one thing and they're doing another. I'm sure we have a stretch of people living there. Yes. Sir, dust is really bothering us. We have kids, grandchildren also in the house. They are all falling sick. And No, see, dust, I understand there is a problem. There is a problem. As I said, let me complete. What is happening is that once we are putting the traffic on the side paths, those side paths were never experienced of having the traffic vibrations and the loads. Because of these issues, what is happening that randomly the pipelines everywhere which were laid back years ahead, around 50-60 years old pipelines, those joints are giving way randomly, which is resulting in random leakages of the water lines. Now, including the water lines, the electrical lines are also going over there. You might have seen that in random places we have done the excavations where the people will be seen working on the either electrical cable or on the water joints. This is something which is now almost we have covered. There are few more viable locations where it has to be done. During this excavation process and the electrical joints and other things, what happens is that we try to avoid the laying of water or the sprinkling of the water. This was an issue in the last 5-6 days or the last 10 days. I understand. Now most of those things have been attended. Barring few things, in the next 3 to 4 days to come, you will see there will be improvement. As I said, as I already confirmed, you will have a one contact person for water sprinkling. Any time of the day you see a problem, you can immediately call that person, ask him to take it immediately. आयज आमी ग्राम सभेन आमकां एक डिमांड येयल्लो प्रेजेंटेशन ऑफ हायवेचे, सो आमी तितून तेंकां सगल्यांक आफोवन आमी एक मिटींग घेतली आमच्या लोकलांक सगल्यांक, आनी तेतून तेंच्यांनी आपणाचे जे कितें इश्यूज आसले ते तेंच्यांनी मांडलेले आहा। डस्ट पोल्युशनाचे, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, वॉटर प्रॉब्लम, आनी सॉर्टर आसा तेणी बीन आपणाचे कितें इश्यूज आहा ते मांडलेले आहा। डॉक्टर प्रभू तेणी बीन आपणाचे इश्यूज तेंकां जे कितें आमच्या लोकांक प्रॉब्लम आसले ते तेंच्या बरोबर तेंच्यांनी उलयल्ले आहा, आनी ते आतां सॉर्टर करतले। आनी हो इश्यू खरेंच आमकां बरें दिसलें की आमच्या लोकांनी सगळे इश्यूज मांडले म्हणून, कित्याक तेंकां बी मागीर फाटल्यान आनी उलोवंक नाका अशें केला तशें केला म्हणून। सो हांव तेंकां देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी आमचे सगळे इश्यूज आयकून घेतले आनी तेंच्यांनी तेंचे प्रॉब्लम सॉल्व जातले म्हणून मागता। मडगांवच्या फेस्ताचे फेरयेचो सोपो लुटलोल्या आनी हालींच सांपडायलोल्या मडगांवचे नगरपालिकेचो क्लर्क योगेश्वर शेतकारा आड आनीक एक घोटाळो वयर सरला। सरकारी अधिकारी आसून शेतकार एक खासगी कंपनी उदेशी इन्व्हेस्टमेंट स्कॅमांत ताचो हात आसा म्हूण सांगून मंगळारा दीस मडगांवच्या काँग्रेस ब्लॉकान ताका गुन्यांवकार थारायलो। 1 लाख रुपया इन्व्हेस्ट केल्यार 12 म्हयन्या उपरांत दुडवांची गुंतवणूक करप्यांक दिसाक 1000 रुपया मेळटा तशे रितीन फायदो मेळटलो अशें ती कंपनी सांगता म्हणटात। आणि हांगा आमकां दिसून येता की ताणी एक फायनान्स कंपनी ओपन केल्ली आहा आनी ताणी इन्व्हेस्टमेंट घेतल्या लोकांकडे इन्व्हेस्टमेंट घेतल्या एक स्कीम तयार करून। आता आमचे कडेन जे डॉक्युमेंट आसा ताणी रिसीट सुद्दां दिल्ली आसा। डायरेक्टर म्हणतो ते कंपनीचो तो डायरेक्टर
अशें म्हणून ताणें रिसीट दिल्या आनी स्कीम कशी सपोज 1 लाख रुपया भरलो ताच्या ह्या स्किमीन जाल्यार 12 म्हयन्याचो लॉक इन पिरियड आसा 12 म्हयन्याचो तेजे कडेन डेपॉझिट उरता आनी 12 म्हयने जाले उपरांत त्या इन्व्हेस्टराक प्रत्येक दिसाक 1000 तेणी फारीक करपाचें म्हणून जाता अशें म्हणून तेणी एग्रीमेंट सुद्दां सायन केल्लो आसा स्टॅम्प पेपराचेर एग्रीमेंट सायन केल्लो आसा आनी थंय म्हणटा की प्रत्येक दिसाक 1000 फॉर 365 डेज ते इन्व्हेस्टराक फारीक करता म्हणून ही स्कीम आता जेन्ना लोकांक हे पयशेच मेळना जाले तेन्ना आता लोक भायर सरपाक लागले की हाजेर आमकां हें दिवचें म्हणून सो हे जे सगळें चालू आसा आनी हे 22 दिस इज बाय द वे 22 इन 2022 हो सायन जाल्लो सो हाज्या पयलीं हो हें जें कारस्थान जालें पळय हेजें तेज्या पयलीं खबर येता आनी कितलेशे असले लोक आहा ते आतां येतले समजना हाजेर ऑफिशियली कंप्लेन करपाक सो हे इतलें आसून पयलीं सद्याक म्युनिसिपालिटीन आनी जे ताजे गॉडफादर आसा जे ताजे पॉलिटिकल गॉडफादर आसा ताणें ताका सांबाळलो फक्त सस्पेंशन करून टर्मिनेशनाच हात लावन पूण हे जेन्ना आतां इतलें येता की तेणी एक कंपनी ओपन केली हे फायनान्स कंपनी विच इज एगेन्स्ट द कंडक्ट रुल्स सेकंडली इवन हे असली फायनान्शियल कंपनी जेन्ना तूं स्टार्ट करता जाल्यार कितलीशी तुका परमिशन्स आसता दिस इज एन इकॉनॉमिक ऑफेन्स सो ह्या सगळ्या हेजेर तो कितले सुमार आमचे जे पॉलिटिशियन सपोर्ट करताले कितले सुमार ताका ताजे टर्मिनेशन जे आसा ते सांबाळूंक शकतले आमकां खबर ना आनी आमी पळयताले बी ते पूण आमकां चड इम्पॉर्टंट की हे जे सगळे लॉसीस आसा ते पुलिसांनी पयलीं सद्या इन्व्हेस्टिगेट करचे आनी जाता ते भाशेन जे हे आहा ते सामकें स्ट्रिक्ट इन्व्हेस्टिगेशन करून ह्या सगळ्यांक आनी फर्स्ट ऑन प्रायोरिटी म्हणटा म्युनिसिपालिटीचो जो लॉस जाल्लो आहा तो ताणें ताचे कडेन रिकवर करचो 1 रुपया विथ इंट्रेस्ट अंजुणा पंचायतीची परवानगी नासतना ग्रँड शुआर कायद्या आड हुक्काचो कारबार चलोवपी दुकानाचेर सिओलेचे आमदार डेलायला लोबो हिणे अंजुणा पुलिसेचो इन्स्पेक्टर आनी पंचायतीच्या वांगड्या सांगाता रेड मारली. अंजुणा कायसुआ पंचायतीच्या वाठारांत वेप्स ई सिगरेटी हुक्का आनी हेर वापरूंक जायनासलेल्यो वस्तू विकतात ताचेर आमदारान मंगळारा दीस उजवाड घालो आनी ते कारबार ताब्याखाल हाडूंक खर उपाय घेवचे म्हूण मागणी केली. ग्रँड शिवार आमच्या वागातोर पेट्रोल पंपाच्या ऑपोजिट आय वॉज जस्ट पासिंग दिस साइड आय सॉ दिस शॉप हुक्का शॉप आणि आम्ही आमच्या अंजुना PI घेऊन हांगा येयले अँड विथ हिज हेल्प हे पळय हांगा हा पळय वो ओनर तेजो आय आस्क्ड हिम वॉट परमिशन ही हॅज टू रन दिस बिझनेस ओवर हियर फर्स्ट ऑफ ऑल विच इज बँड त्याच्या कडेन पंचायतीच्या पासून परमिशन ना. I have made a letter to Deputy Collector, to the Panchayat and to the PI. हांगाच न्हू this is one such shop. कितली शॉपां हांगा अंजुना आमी पळयल्या and I have requested the Deputy Collector की through the PI तेणे ही सगळी शॉपां सील केल्ली जाय. हुक्का विकतात ओपन आनी पंचायत परमिशन कित्याकूच ना हें चल्लां आमच्या अंजुना. I think the Honorable CM has to look into this and this thing should not happen. आमची टुरिस्ट स्टेट म्हणतात आणि हे बाबा कितें हे पळय या पोती ओपन कर हितून सगळे हा सिगरेट्यो आनी हांगा कितें कितें हा ते आमकांच कळना खोलो हे आनी हे एक न्हू आनी खूब आहात हांवें आमच्या PIक सांगलां सगळ्या वसात कोणशांनी आनी हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेऊन व्हडली शॉपां सील जाल्ली जाय. इट इज बँड सबस्टन्स आणि ते ओपनली अरे न्ही हुक्का शॉप म्हणून घातला वयल्यान पळय दिसत मॅडम असली शॉपां ह्या एरियन कितली अंजुना अरे भागात कितली हा ती PIन पळोवंक नाका. आतां हांव पास जाताले हांवें हुक्का शॉप हें केलें हेजे पयले म्हाका कॉल हा म्हणून हांवें पळय डेप्युटी कलेक्टराक लेटर केल्या ही पळय मागीर सरपंच स्ट्रोक सेक्रेटरीक लेटर केल्या आनी PI लेटर केल्या ऑल 3 इन्वर्टेड लेटर्स आणि आज PI अलॉंग विथ PI सांगला रिपोर्ट कर डेप्युटी कलेक्टरा कडेन वतली ईच शॉप आय डोंट वॉन्ट एनी ऑफ दीस रबिश टू हॅपन हियर इन अंजुना वेन आय एम द MLA. आणि आम्ही विचारले पंचायती कडेन तेय म्हणटात आमी ओन्ली परमिशनां दिवंक ना परमिशनां दिवंक ना हे पळय ओपन करा आनी सगळे हे पळय खोलो हे सब सगळे हे सिगरेट्योच
नो परमिशन एंड दे आर रनिंग आणि सगळ्यांचे दोळे कोहे बंद जातात म्हाका खबर बाकी सामान फुल गोंयांतल्या आनी हेर 9 राज्यांतल्या गांवांनी प्लास्टीक वेस्ट मॅनेजमेंट बाग सुरू करूंक ना म्हूण युनियन मिनिस्ट्री फॉर एन्व्हायरमेंट फॉरेस्ट अँड क्लायमेट चेंजान आपणाच्या रिपोर्टांतल्यान नोंदरेक हाडला. प्लास्टीक वेस्ट मॅनेजमेंट रुल्स 2016 हाचे काल पंचायतींनी आनी नगरपालिकांनी कचरो एकठांय करून व्हरूंक जाय. इतलेंय आसून गोंयांत ना म्हळ्यार वर्साक 29,000 टन प्लास्टिकाचो कचरो तयार जाता. कचऱ्याचो कारबार सांबाळपाच्या कामांत पंचायती आनी नगरपालिका उणे पडल्यात देखून तांकां जबाबदार थारावन तांचे आड उपाय घेवपाची गरज आसा. हे विशीं हेरल्ड टीव्हीन साबार जाणांक विचारून तांची मतां घेतलीं. ती मतां आयचे स्ट्रीट व्हॉयसीस कार्यावळींतल्यान तुमचे मुखार मांडटा. आता एक सामको बरो सब्जेक्ट जाल्लो आसा. म्हाका दिसता एक खंय तरी टावन प्लॅनिंग सुद्दां फाटीं पडलो आसतलो वेस्ट मॅनेजमेंट कन्सिडर केलो. कित्याक वेस्ट मॅनेजमेंटात चड खर्च जाता. साबार भशेन ते डस्टबीन्स म्हणनाका, मागीर ते बारीक प्लांट म्हणनाका, कॉन्ट्रॅक्ट्स म्हणनाका फॉर वेस्ट कलेक्शन, हे सगळे हे जाल्ले आसा. म्हणजे एक भांगरा तांतीक दिवपी कोंबडी जाल्ले आहा म्हणल्यार जाता. आनी हातून सांगपा म्हळ्यार आतां म्युन्सिपालिटी जेन्ना आमी पळयतात म्युन्सिपालिटी कडेन पूण हें आसा मॅन पावर आसा कलेक्शन करपाक जावं प्लेस आसा डिस्पोज करपाक. पूण पंचायत हातून कितें जाता कितलेशे पंचायता कडेन प्लेसूच ना डिस्पोज करपाक. इवन फाल्यां सपोज तेमी कलेक्शन स्टार्ट केलें, डोर टू डोर कलेक्शन स्टार्ट केलें ऑफ वेट वेस्ट जाल्यार ते डिस्पोज खंय करतले तो एक प्रश्न पडटा. कितलेशे पंचायत ड्राय वेस्ट कलेक्शन करता बरें, पूण तेमचे कडेन ते हें जायना, बरे भशेन मॅनेज करपाक जायना. कित्याक MRF फेसिलिटी घालपाक तांचे कडेन लुगार आसना. सो हांगा गव्हर्मेंटान तांचे आदारा येवपा जाय पंचायत एरिया स्पेशली, की तांकां कशें करून बेल आवट करचें. हायकोर्ट डायरेक्शन दितात की प्रत्येक पंचायतान MRF फेसिलिटी घालची म्हणून, पूण प्लेस कोण दितलो? पंचायताचे आपले जे ऑफिस स्टाफ आहा ते सोडले जाल्यार आनी दुसरो स्टाफ आसत ना तें कडेन वर्कर अशें, मागीर ते कॉन्ट्रॅक्ट बी हें करून कलेक्शन करता बरें, पूण तें मॅनेजमेंट सारकें जायना कित्याक तांकां ते भशेन साधन आसना. सो गव्हर्मेंटूय बी तितलोसो दोशी आसा की लोकल बॉडीजांक जाय तो ते भाशेन सपोर्ट दिनात. आता आमी पळोवंक गेल्यार गोवा पंचायत राज ऍक्ट आहा आणि गोवा म्युनिसिपॅलिटीज ऍक्ट आहा. दीज ऍक्ट्स स्टेट व्हेरी क्लियरली दॅट दे कॅन चार्ज गार्बेज टॅक्स, आणि ते गार्बेज टॅक्स आमचे कडेन ते घेताना तेंची ती ड्युटी जाता की गार्बेज पळय आहा ती साफ करपाक जाय. आता ते साफ करिना जाल्यार आमी तांकां नॉट ओन्ली लिगली हें करूंक जाता, पूण आमी तांकां वी कॅन टेक दीस मॅटर अप. आमी भरपूर कडेन आमी पळयल्या, आमी वयता थिंगा डायरेक्टरेट ऑफ पंचायतसान कंप्लेंट फायल केल्या, डायरेक्टरेट ऑफ म्युनिसिपॅलिटीजान कंप्लेंट्स फायल केल्या, आनी मागीर ते एक्शन घेता. तरी एक्शन घेयना जाल्यार PIL फायल करूंक जाता. बट आमी इन मल्टिपल लोकॅलिटीज अँड मल्टिपल प्लेसीस आमी ते ऍक्ट्स अँड द प्रोविजन्स इन दी ऍक्ट्स ते वापरून कंप्लेंट फायल केल्या. NGTन कंप्लेंट्स फायल केल्या, गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान फायल केल्या. अंडर द सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट रुल्स कंप्लेंट्स फायल केल्या. अंडर द गोवा एन्व्हायरमेंट प्रोटेक्शन ऍक्ट्स आमी कंप्लेंट्स फायल केल्या. अंडर एव्हरी ऍक्ट, अंडर एव्हरी लॉ कंप्लेंट्स कॅन बी फायल्ड अँड द पीपल कॅन बी हेल्ड अकाउंटेबल. वेस्ट मॅनेजमेंटाचो इश्यू गाजर जाता. वयता पंचायतींनी तशें म्युन्सिपालिटी एरियांनी वेस्ट मॅनेजमेंट कलेक्शन सारकें जायना म्हणून वेरियस डिपार्टमेंटांतल्यान कंप्लेन येता, पब्लिका कडल्यान कंप्लेन वयता, आनी मेन करून गोवा पोल्युशन बोर्ड सुद्दां शोकस नोटीस इश्यू करता पंचायती एरिया सारकेल्या पंचायतीक. पूण हेजेर गव्हर्मेंट खंयच एक्ट जाता तो दिसना. आतां मेन करून एक्ट कोणाचेर जावपाक आसता, पंचायतीचेर नाजाल्यार म्युन्सिपालिटीचेर एक्ट जावन कांय फायदो ना. कित्याक म्युन्सिपालिटी आनी पंचायती जे बाबू बसलेले आहा, सरकारी बाबू नाजाल्यार सरपंच, डेप्युटी सरपंच, चेअरपर्सन, ही एक्शन म्हणटा ती तेंचेर जावपाक जाय. कित्याक हे तेंचे फेल्युअराक लागून आज वेस्ट मॅनेजमेंटचो इश्यू गोंयांत खूब प्रमाणान वाडलेलो आसा आनी ते मॅनेजमेंट सारकी जावपाक जायना. आनी हितूंक लाखांनी करोडांनी पयशे मोडून सुद्दां जो पब्लीक फंड यूज करून सुद्दां बरो तरेन यूज जायना म्हणून आयज हे जे कोण सरपंच, डेप्युटी सरपंच नाजाल्यार सेक्रेटरी, चेअरपर्सन जे ऑफिसर आहा पळय न्हू तेंचेर एक्शन जावपाची. तांकां खंय तरी तांकां पनिशमेंट दिवपाक जाय सरकारान. हें खंय जाता तें दीस पडना. Whether panchayats and municipalities should be made liable and punished
for not handling the waste management properly, I will say in a one single sentence, no. No. Just because panchayat bodies are there, don't dump everything on them and make them the scapegoats. I have always said whenever that question comes about putting law and order in situation, corruption in situation, first punish the people right on top. Just like the job scam case, start the punishment from the top. Automatically everybody else will fall in place. It is the engine that goes in front. If the engine is on the right track, the bogies will follow. If the engine collapses, the bogies will collapse. So in this case also, in waste management, I have been making so many statements and so many suggestions to see that at least some dustbins are made available on the main roads and the side roads, at least at 200 meters, a dry and a waste dustbin, so that the collection points become easier. Otherwise, anyway, people are just dumping them on the roadside. People cannot provide dustbin, but you talk about high-tech events. If this has to be done, liable and punished, it has to start from the top. Right from the governor to the chief minister and then come down. Provide this and organize and engineer these facilities first at the district level, then at taluka levels, then at constituency level, then at the village level. Then you talk about making the liabilities to the municipalities and the panchayats. Otherwise, absolutely no. Don't make panchayat the scapegoats for everything that you all have failed. बेंगलोर शारांत धोको दिवपाचे एके घडणीत 30 आनी 4 वर्सांचे पिरायेचो इंजिनियर अतुल सुभाषान आत्मघात करून आपणाचो जीव सोंपयलो. आपणाक सतायतात आनी कायद्याचो गैर वापर करून त्रास कोत्तात अशें ताणें सांगलें म्हणटात. ताणें आपणाची सगली खबर 60 आनी 7 मिनिटांच्या व्हिडिओचेर सांगून आपणाक सुमारा बायले मोनाचे त्रास केले आनी आपणा आड कायद्याचो गैर वापर केलो. ताका आपणाची पोतीन आनी तिची गोच्ची जबाबदार आसात म्हूण उलोवन दाखयलें. Atul Subhash, originally from Jaunpur, Uttar Pradesh, was a promising engineer working in Bengaluru. But the weight of constant allegations and legal battles became too much for him to bear. In a video recorded before his tragic death, Atul named his wife, Nikita Singhania, her mother, brother and cousin, accusing them of extortion and filing false cases. Atul claimed they conspired to ruin him financially and emotionally. उनको तो 40 बार बेंगलोर, कम से कम 40 बार गया होगा बेंगलोर से जौनपुर, और माने इतनी धारा उस पर, एक खत्म हो जाता था केस तो दूसरा लगा देती थी. इस बात के कारण जो है तो भीतर से फ्रस्ट्रेट था, लेकिन हम लोग को महसूस नहीं होने दिया कि क्या है नहीं है. एकाएक हम लोग को खबर गई है कि वो अपना पूरा मेल वगैरह हमारे छोटे लड़के को रात में किया है 1:30 बजे 2 बजे, हमारे पास 3 बजे उसका फोन आया है. उसके बाद हम लोग कैसे कैसे करके वहां से पटना आए हैं, एयरपोर्ट पटना से बेंगलोर पहुंचे 4. According to video, in their 5-year marriage, Atul faced over 120 court hearings. He travelled 40 times between Bengaluru and Jaunpur to appear in court, leaving his work and mental health in shambles. Atul alleged that a Jaunpur family court judge demanded a bribe of 5 lakh rupees to settle the case. When he refused, a maintenance order of 40,000 rupee per month was passed against him for his 2-year-old daughter. He also accused his wife of seeking 3 crore rupees in maintenance. Atul Subhash on the 9th of early morning committed a suicide. Regarding this issue, his brother has given a complaint in Markali police station, stating that there are multiple cases running on him in Uttar Pradesh. The family members of his wife and their relatives demanded money for settling these issues. So they harassed him. For that reason, he has committed suicide. He has given a statement. Based on that, we have registered a abatement for suicide under 108 of BNS in Martali PS. Investigation is ongoing. So, did you speak to the family members of the Nikita? Yeah, our investigation officer, the family members
The deceased brother has been given a detailed statement, so we are sending a team to UP. मेरी बस डिमांड ये है कि मेरे भाई को जस्टिस मिलना चाहिए। मुझे और कोई सिस्टम से ये अपेक्षा है कि मेन के लिए भी कोई कानून आए। जो मेरे भाई के साथ हुआ वैसे बहुत सारे लोगों के साथ इस देश में हो रहा है, उस चीज़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समझे। एक मेन की लाइफ भी एक उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी एक फीमेल की लाइफ है। मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा ना हो जाए आगे आने वाले सिस्टम में कि लोग मेन को ऐसा डर लगने लगे कि मैं शादी कर रहा हूँ तो सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। उसको ये डर ना मिले कि क्या मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ ATM मशीन बन के रह जाऊंगा, जो सिर्फ और सिर्फ जो है वो पैसा ही देना है। The tragic end of Atul Subhash's life has sparked debates about the misuse of legal systems and the mental toll it can take. I think it's a very, very serious matter, and being a criminal lawyer for now over 3 decades, I have seen how 498A has been misused by our own people, legal fraternity, the police machinery, the disgruntled ladies, those who have filed all these cases. I have seen it from my own eyes in the last three decades. But this incident has actually triggered the controversy and has brought the issue before everybody in the country. I think this issue now should be taken very, very seriously, because 498A misuse should be curbed, because it has an impact on the social fabric of our society. There are false allegations which are not only filed against the husband. The word used is relative. So even against the father-in-law, mother-in-law, sister-in-law, brother-in-laws, the jijas of the family, they are also implicated in these kind of cases, and most of them are false. In his final message, Atul requested his ashes not be immersed until justice is served. He pleaded with the judiciary to protect his family from further harassment. Bureau Report, Herald TV. डिसेंबराचे 13वेर इंटरनॅशनल ह्युमन रायट्स डे या निमित्तान जावपाचे आसलेले कार्यावळीचो जागो बदलचो म्हूण डिसेबिलिटी रायट्स असोसिएशन ऑफ गोवान मागणी केल्या. उणे तांकीच्या मनशांक आनी मालगोड्यांक कमिशनाच्या ऑफिसांत वचूंक मेळना आनी हे रायट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी ऍक्ट 2016 हाच्या सेक्शन्स 3 आनी 40 हाचे आड वेता. कार्यावळीचो जागो बदलिनात जाल्यार डिसेबिलिटी रायट्स असोसिएशन ऑफ गोवा कमिशनाच्या ऑफिसा भायर निषेध मागतली म्हूण असोसिएशनाच्या प्रेसिडेंटान सांगला. There is no update. We have demanded the Goa Human Rights Commission along with Goa Can is organizing the International Day of Human Rights on the 13th of December at India office at the old education department, which is not accessible for persons with disability, and it is a mandate of the Human Rights Commission to look into the human rights of persons with disabilities also. So we are very shocked that in spite of knowing all this, the Human Rights Commission is organizing the International Human Rights Day function at their premises, which is not accessible for persons with disability, and in violation of Section 3 and Section 40 of the Rights of Persons with Disabilities Act 2016. So we are demanding that they shift the venue immediately, following which will be forced to have a protest of persons with disability on the 13th of December at outside their office. We have also received information that the Goa Social and Cultural Center, in association with the Directorate of Art and Culture, Directorate of Tourism, Fundasa Orient and many other organizations are organizing the 57th All Goa State Level Mando Festival at the Institute Misuse Braganza on the 11th and 12th of December. We have also written in this connection, we have written to the Director of Art and Culture and the Director of Tourism and the Fundasa Orient demanding that the venue of the the Mando Festival be shifted immediately, following which we will have to, not only we will have a protest, but we will file a criminal case of disrespect and insult to persons with disability under Section 92 of the Rights of Persons with Disabilities Act against the organizers of the event. You are aware, and everybody else is aware, that the Institute Misuse Braganza is not accessible for persons with disabilities. And about 6 to 7 years back,
we had a protest over there at the Mando festival, stating that the building is not accessible for persons with disabilities. And the Minister of Art and Culture, Honorable Minister Govind Gowde, has given a written directions to the Art and Culture Department that no public function should be held in any event at any place in Goa which is not accessible for persons with disabilities. But still, it is shocking to note that the Art and Culture Department is organizing this event in the Institute Minister Baganza building, which is not accessible for persons with disabilities, and a case is pending with the State Disability Commissioner for the last 2 years. So we have demanded that this function also be, the venue of this Mando festival also be shifted immediately. चौथ्या रोजरी इंटर विलेज वेटरन्स फुटबॉल टुर्नामेंटाच्या खेळात मुरिडा वेटरन्स पंगडान कार्मोना वेटरन्सा आड 3-0 गोल मारून क्वार्टर फायनलांत प्रवेश केलो. हो खेळ मंगळारा दीस दाबोलनी लायमती फुटबॉल मैदानार घडोवन हाडलो. In a gripping match of the 4th Rosary Parish 8A side Veterans Football Tournament, Murida Veterans took an early lead with Sanjay Borkar's goal in the 15th minute. Carmona Veterans missed an opportunity to equalize when Charles Rodriguez's powerful shot was brilliantly punched away by Murida's goalkeeper. At halftime, Murida held a 1-0 advantage. In the second half, Murida extended their lead as Sebi Vas found the back of the net in the 48th minute. The final blow came in the 55th minute when Sanjay Borkar scored his second goal of the match, completing his brace and sealing the 3-0 victory. Murida Veterans now advance to the quarter-finals. आयच्या खबरापत्रांत इतलेंच. हेरल्ड टीव्ही खबरापत्र आयकले देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबुक आनी ट्विटराचेर फॉलो करात. परत एकदां देव बरें करूं.